여러분, 코로나 팬데믹 이후 인도 경제가 어떤 성과를 거뒀는지 생각해 보신 적 있나요? 혹시 또 숫자 이야기라고 생각하시나요? 아닙니다. 이것은 숫자를 넘어서 그 이상의 이야기를 담고 있습니다. 인도 경제에 관심을 갖고 계신 분들을 위해 지금부터 미래에셋증권 인도법인의 매니쉬 제인과 함께 인도 경제 이야기를 들려드리겠습니다. 주목해 주세요. Before we start with some of the recent readings and data, I would like to highlight one important fact. Post-COVID, Indian markets have delivered fantastic results. In the last 4 years, Nifty itself has risen by more than 3 times. 하지만 2025년 연초 들어 니프티 50은 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 그렇다면 인도의 GDP 성장률은 어떤 변화를 보이고 있을까요? India GDP print was 5.4% in Q2 FY25, which was below expectations. Despite slowdown in last quarter, India still registered highest GDP growth across top 10 economies globally. GDP is expected to gain momentum back in 2025 due to investment boost on public and private side, monetary easing, improvement in consumption demand, and continued growth momentum in services sector. Global organizations like World Bank, IMF, ADB are forecasting average growth of 6.7% for FY25 and FY26. 세계은행과 같은 국제기관들도 인도의 성장 가능성을 낙관적으로 바라보고 있군요. 하지만 경제 성장 뒤에는 해결해야 할 과제도 있습니다. 바로 인플레이션입니다. 최근 인도의 인플레이션 상황이 궁금해집니다. Inflation rose to 6.2% in October 2024 due to food inflation. However, slowed to 5.5% in November. In the recent FOMC meeting, Fed showed concerns over rising uncertainties which may lead to jump in inflation. The good news is that in India, moderation in food inflation is expected to bring the headline inflation down. 또 하나의 흥미로운 이야기가 있습니다. 바로 외국인 포트폴리오 투자 FPI입니다. 이 자금은 2024년 약 340억 달러가 유출되었습니다. 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? Total FPI outflow in CYTD24 is close to $34 billion. This selling was due to valuation, poor earnings growth, China stimulus, and expectation of slower future rate cuts in the US. Before resuming buys, FPIs are likely to look for new US government policies and economic growth developments in India. $3 billion monthly SIP and consistent domestic flows are able to handle these outflows very well. 인도에서 FPI의 유출에도 불구하고 월적립식 투자 SIP는 늘어나고 있군요. 인도 경제에 관심이 있다면 체크해봐야 할 것들은 무엇일까요? As an investor in Indian markets, one needs to carefully watch inflation trajectory both in India and in the US. Foreign money outflows, any slowdown in domestic monthly SIP flows, a strong dollar and US policies. A strong dollar and comments on BRICS de-dollarization are expected to keep pressure on INR. Geopolitical events are a global risk which can impact Indian markets as well. India is expected to become 10 trillion economy in next 7-8 years. And like always, the patience will be rewarded. Happy investing in 2025. 인도 경제는 지금 변화의 중심에 서 있습니다. 기회와 도전이 공존하는 만큼 이 국면을 균형 있게 지켜볼 필요가 있습니다. 오늘은 인도 경제에 대해 알아봤습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요는 사랑입니다.